టీచర్గా మహాత్మా గాంధీ రోడ్ హై స్కూల్లో పనిచేస్తున్నాను. మీకు అంతా తెలుసు, యు నో వెల్. సో మనమంతా కూడా లాస్ట్ లెసన్ ఫినిష్ చేసుకున్నాం. కాకపోతే కొన్ని ఫస్ట్ యూనిట్స్ను మనం కవర్ చేయలేదు అప్పట్లో మొదట్లో. కాబట్టి అగైన్ వి స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ యూనిట్ టుడే. ఈరోజు నుంచి మనం ఫస్ట్ యూనిట్ని మొదలు పెడదాం. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న లెసన్ మీకు తెలుసు, you know it. This is attitude is altitude. Attitude is altitude. First lesson. So first unit only. This is the first lesson. Attitude is altitude. And the attitude means your behavior, your character, your will. And మీ లోపల ఉండేటటువంటిది విల్ ఉందో లేకపోతే attitude ప్రవర్తన ఉందో అదే మీకు ఎత్తులోకి తీసుకెళ్ళి takes you to the altitudes, highest position లోకి తీసుకెళ్తున్నారు. దానికి this is an inspiring story of Nick Vujicic. Nick Vujicic యొక్క ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికన్నా ముందుగా కూడా మీకు యూ హ్యావ్ సమ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. హెలెన్ కెల్లర్, స్టీఫెన్ హాకింగ్, సుధా చంద్రన్, వీళ్ళందరూ కూడా if you go through all these life stories of the biographies of these persons, you come to know that they are all physically challenged. Though they didn't stop, they overtake వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ దివ్యాంగులుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అధిగమించేసి వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళుగా ఎదిగారు. They become great in the science, physical physics, astrophysics లో స్టీఫెన్ హాకింగ్. భరతనాట్యంలో even though she lost her right leg, amputation was taken place, though she didn't give up her dancing passion, and she became a great dancer in the world, and also she's still acting in the serials and the cinemas. Sudha Chandra. Like many, Helen Keller, though she was deaf and dumb, she cannot speak, but she becomes a great writer and social worker. They are all physically challenged persons. So we get motivation from these great personalities. మనం కూడా వీళ్ళ నుంచి మోటివేషన్ పొందడానికి ఫస్ట్ యూనిట్ గా attitude is altitude అని లెసన్ ఇచ్చారు. This is also lesson of Nick Vujicic. Nick Vujicic was born as a limbless person. The 4 limbs, they were the hands, legs, లేకుండా పుట్టాడు. It was by birth. That disease we call it phocomelia, that is rarest of the rare disease. Phocomelia అనేటటువంటి డిసీజ్ రావడం వల్ల పిల్లలలో పుట్టుకలోనే he lost the limbs, అంటే చేతులు కాళ్ళు లేకుండా పుట్టాడు. Though their parents were shocked to see that boy, పిల్లవాడిని చూడడానికి షాక్ అయ్యారు. అయినప్పటికీ కూడా after some days they took care of the boy, and father omitted while looking at the boy in the labor room. చిన్నప్పుడు అట్లా అని చూసి ఒమిట్ చేసుకున్నట్టు అంత అంగవికలత్వంతో. కానీ gradually they also attached with the boy, and they took care of him, and they started giving him good care. And when he was 5 or school going age, his father was a computer consultant, his mother was a nurse. They took so much of care in making him a special person, special personality as desired, and parents were very rigorously taken pains, and also they supported him a lot. When at the school going age, they joined him the ordinary school, like all the boys play and do their activities. They joined him, they admitted him the ordinary school. Ordinary schools అయితే మన కామన్ స్కూల్స్ అందులో జాయిన్ చేశారు. ఆ పిల్లవాడు అప్పటికి అక్కడ he got all kinds of support from his friends and all this, and he got a small remaining part that he called him chicken drumstick. చిన్న పాలు లాంటి భాగం అక్కడ ఉంది. ఆ భాగంతో తను మెల్లగా అన్ని చేయడం మొదలుపెట్టాడు. He called him jovially, he called it as a chicken drumstick అంటాడు. చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ లాగా ఒక చిన్నది ఉంటుంది.
దాన్నే టైప్ చేయటం కానీ దాంతోనే మెల్లగా నెమ్మదిగా పెన్తో రాయడం ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసేసి సో ఈ బికమ్ ఏ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. Many times he also depressed to see the why God has made me like this. నన్నే దేవుడు ఎందుకు ఇట్లా పుట్టించాడంటే ఇప్పుడు చాలా సార్లు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు. వన్స్ when he was 8 years 10 years boy, so he wanted to die. He committed suicide. So he drowned in the bathing tub. There somebody rescued him. So this kind of depressions took place, but he did not give up his trials. And at last, he went to the surfing train. There he became a great surfer. So he can type with his remaining part of the chicken drumstick, which a small leg part is there. With that, he can type also. Type చేయడం కూడా నేర్చుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ రకంగా అన్ని కూడా he did all his works with on his own. And later he becomes a great motivational speaker. So really was born in Australia. Later he went to America and there he settled. And he toured many countries as a spokesperson or otherwise orator, as a motivational speaker. So he toured around 30 countries in the world. Many girls proposed him to marry also. That kind of thing happened in his life, though he didn't have his limbs. కాలు చేతులు లేనటువంటి వ్యక్తి గొప్పగా ప్రపంచంలో గొప్ప మోటివేషనల్ స్పీకర్ కాగలడు. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల చుట్టూ వస్తున్నాడు. సో యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఆల్సో. వెబ్సైట్స్ లో కూడా నిక్ విజిట్స్ కంటాక్ట్ దేర్ యూ కెన్ కమ్ టు నో ఆల్ హిస్ biography, all his pictures. There you can see he become a great surfer. సముద్రం అలల పైన సర్ఫ్ చేసేటటువంటి వాడు కూడా చేయలేదు. Initially he struggled a lot. Like this, many personalities are there, though they are physically challenged, they overcome their disabilities and they become great in the world. So we have to take motivation from that such persons. అట్లాంటి persons తో మనం మోటివేషన్ పొందాలి. వాళ్ళే చేశారు, మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? Why can't we do these small activities, small works? అనేటటువంటి మోటివేషన్ తో ముందుకు వెళ్తే we also achieve to the heights. We also go into the heights. We also climb into the heights in our life. Otherwise, we cannot do all this. That's why this is the most inspirational story of Nick. Nick has traveled over 30 countries in his lifespan. Later, he married also. He got some children, and this one. So, with this high intensity of motivation, with the high intensity of self rejuvenation, we also overcome all the challenges. Though some people say that I am very poor. What happens if you are poor? You can make use of others and surroundings, and you become a great scholar. That's why achieving higher positions doesn't mean that whether poor or rich or challenging persons. Not this. Our will, with a strong devotion. So we have to work hard and we can achieve the goal in life what we have. మన లైఫ్ లో ఉండేటటువంటి అచీవ్మెంట్ చేయగలిగేటటువంటి స్థాయిలోకి రావాలి. అప్పుడే మనం కూడా గొప్ప వాళ్ళం అవుతాము, గొప్ప వాళ్ళ లిస్ట్ లోకి వచ్చేసేస్తాం. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్, యూ ఆల్సో రీడ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, physically challenged persons, and also rural areas, remote areas, where people are doing some wonders, though they are staying in the remote areas. Remote areas, but they are doing some wonders. They are creating their own technology. They are supporting our country. With that inspiration, we to get such kind of inspiration from that success stories. Then we do some kind of
activities which help to the society as well as our family. మన ఫ్యామిలీస్ కానీ సొసైటీ కానీ పనికొచ్చే పనులు చేయడానికి మనం అంత ముందుకు రావాలని నీకు మ్యూజిక్ స్టోరీ వల్ల మనకు తెలుసు. అందుకనే దాన్ని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గా వచ్చాయి. The first unit is on personality development. Personality means not in the terms of our, not in the terms of physical, not only physical, so mentally and all the ways, all round development will take. That we call it personality development. Personality development. How to develop our personality, character? How to develop our day-to-day activities? How to go forward with the aim, not deviating, though some disturbances will happen. So we should ignore such disturbances and we should go ahead with our ambition. Then only we can achieve our goal. So that this story also tells the same. This story tells us the same. Though many times he went into the depression, Nick Vujicic went into the depression. He wanted to commit suicide. He gave up all this and then he thought, oh, God made me special. Like that he consoled himself saying that God made me special so that I also do some special things which ordinary persons cannot do. That way he went ahead and he reached the heights. That personality made taken him to the altitudes. That's why altitude is altitude. Altitude say altitude ga kagaluta antarge. Dito nunchi malli em raadu, what kind of things you get in your exam? What kind of questions kaani you know, one is a reading passage. A reading passage is given in your exam. From that they ask you some questions. From that you have to read thoroughly. Lesson baga read cheyali. Passage and passage, sentence by sentence. Anni kuda chaduvali. Adi thoroughly understand chesukoni questions answers cheyali. Oka passage istha danlo nunchi answers rayali. That is number 1. Number 2, నీకు ఫస్ట్ దాంట్లో ఎర్రర్స్ ట్రీట్మెంట్ లో కూడా ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం. ఏదో ఒక ఎర్రర్ ఇస్తాం, ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి దాంట్లో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఇస్తాం, తప్పులు ఇస్తాం. ఆ తప్పులను మళ్ళీ సవరించడం, ఎర్రర్స్ ను మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి రాయగలిగేది ఫస్ట్ పేపర్ ఇవన్నీ. ఫస్ట్ పేపర్ దే గివ్ యూ ద రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ లోనే అందులో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్ దానిలో మళ్ళీ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి దానిలో ఎర్రర్స్ తప్పు చేసేసి ఆ తప్పును మిస్టేక్స్ చేయడం రావచ్చు. దీని నుంచి మళ్ళీ కొన్ని డిస్కోర్సెస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. దేర్ యూ హ్యావ్ ద ఛాన్స్ టు కమ్ అక్రాస్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్కోర్సెస్. డిస్కోర్సెస్ కూడా వచ్చే అవకాశం. ఏ టైప్ ఆఫ్ డిస్కోర్సెస్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. Nick Vujicic, imagine that Nick Vujicic visited your school or your surrounding areas, your village or your town. There you got a chance to interview Nick Vujicic. Nick Vujicic interview చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది. So how you ask in the interview, how you take up an interview with Nick Vujicic అని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు అక్కడ మీరు ఇమాజినరీగా Nick Vujicic గురించి మీకు తెలుసు కాబట్టి you know all his biography from this small passage. టెక్స్ట్ నుంచి తెలుసు కాబట్టి ఆ టెక్స్ట్ లో ఉండేటటువంటి అంశాలను మీరు ఇచ్చేసేసుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూ ఉన్నప్పుడు కూడా దట్ ఇస్ వెరీ ఫార్మల్ ఇంటర్వ్యూ, నాట్ ఇన్ఫార్మల్. సో ఫార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఫార్మల్ ఇంటర్వ్యూని ఎట్లా చేస్తాం? హలో నిక్, ఐ వెల్కమ్ యూ టు అవర్ స్కూల్. వన్స్ అగైన్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో వి హియర్డ్ ఎ లాట్ అబౌట్ యూ నిక్, అండ్ what made you to go through all these difficult situations in your life? How you face the difficult situation in your life? They answer. They say my parents, support of my parents and teachers and my relatives and also my staff. These are all contributed a lot in my success.
Sometimes I too went into the depression. Then I ignored it and I went ahead. I go ahead with my own ideas. And I started to think that why the great people, how the great people achieve all these things. Why can't I? నేనెందుకు చేయొద్దు? God made me as a physically challenged person. Why can't be I special in the society? That desire only made me to become a motivational speaker in my life. So that kind of answers you should be 10 exchange, one like that. And which is your school, and who is your best teacher in that school, and what stories do you like? What type of stories do you like? Which story you inspired a lot? So like this, you will take a lot of questions through interview, and you have to write at least 10 exchanges in 1.5 page, not one page, one and a half page. So like this interview, and second is a diary entry also. Minor discourses, diary entry. డైరీ ఎంట్రీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. డైరీ ఎంట్రీ తెలుసు కదా, డైరీ ఎంట్రీ అన్నప్పుడు డైరీలో ఏం రాసుకుంటాం మనం, వాట్ డు వి రైట్ ఇన్ అవర్ డైరీ అనేది. అది డైరీ అనగానే మనం అంతా ఏమొస్తున్నాం, డైరీలో ఓన్లీ వి రైట్ అవర్ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్, నాట్ దట్. డైరీలో ఎవ్రీ డే వి రైట్ అవర్ ఓన్ journey on the day, how we did it, and what is the toughest or the thing which you get confused on the day. మిమ్మల్ని బాగా కదిలించిన సన్నివేశం, లేకపోతే మీకు ఇబ్బందికరమైనటువంటి జరిగింది, ఇక ముందు జరగాలని అన్ని మనం రాసుకోవాలి. ఇంట్రాస్పెక్టివ్ గా మనకి చాలా ఈరోజు ఇది జరిగింది, రేపు మళ్ళీ ఈ పని నేను చేయను, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రాసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ డైరీ ఎంట్రీస్. అండ్ ఈరోజు నేను I scolded my dearest friend today. So he felt sad. That made later I also felt some kind of sorry for him. Tomorrow I go and apologize. నేను వెళ్ళి అపాలజీ అడుగుతాను. బట్ ఈ రకమైన రిఫ్లెక్షన్స్ ఏవైతే డైరీ ఎంట్రీ డైరీ ఎంట్రీ నాట్ అ కామన్. I wake up at 8 o'clock and I went to school and I came back at 6 and I studied and went to my bed. That's not the routine activity. Where you feel, what kind of struggle happened to your mind. And next day, how you correct it in the future. Otherwise, how you felt on that day. Etla felt ayyavu. Lekapothe etla correction cheskunta. How you correct it. So many we do a lot of mistakes in our life. That mistake also you can write it. Today I did this mistake in my life. Tomorrow I can't do this. And I help all the physically challenged people. When I come across in the streets లో వచ్చిన ఎవరు చూసే వాళ్ళకి నేను హెల్ప్ చేశాను. Today I laughed by seeing a blind man. And later I also thought myself how the blind man can walk and see all these things. It's difficult. I felt difficult how the blind man is living. Tomorrow onwards, I help them, but I don't mock by looking at physically challenged people. So that kind of change should be there in the reflections, should be there in your diary. The diary entry lo basic diary entry ఏముంది? What would be the diary entry of the day? When he learned surfing నేర్చుకున్నాడు. Surfing నేర్చుకున్న రోజు he felt joy and he went into the deep ocean on the surfing board. He was a successful surfer, and many papers wrote an article on Nick Vujicic, how he overcame his disability and he became a great surfer. He looked at all the newspapers, headlines were there, and on the headlines his name was there. By looking all these things, what did he write is in diary?
ఆన్ ద డే. ఆ రోజు ఆయన డైరీ అంటే ఏం రాసి ఉంటాడు, అది ఇమాజినరీగా మనము ఇన్సిడెంట్స్ ఇచ్చారు అక్కడ. ఆయన బాగా పొగుడుతూ రాశారు. మెనీ న్యూస్ పేపర్స్ lamented this man, proudly say that this man has overcome all these disabilities. This is a wonderful event in the record book also. So like that, what was his feelings on the day? We are feeling same, and just imagine and write. Oh, today I felt happy to see all this. Many people, many newspapers wrote about me and my achievements. These are not sufficient. This has given me so much of responsibility to behave in the society. From tomorrow onwards, I learn many skills which talented people have not acquired. Tomorrow I go for computer and I learn all the computers programming from tomorrow onwards. This kind of reflection should be included while writing a diary. డైరీలో మనం అంతా కూడా ఇట్లాంటి రిఫ్లెక్షన్స్ రాయడానికి మనం ప్రయత్నించాం. షుడ్ ప్రాక్టీస్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా, యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ leisure time. Leisure time అన్నప్పుడు whenever you get leisure, so you practice writing diary also, your reflections and your experiences and what kind of mood at the time when you faced some kind of challenges. ఆ రకంగా మీరు డైరీ ఎంట్రీ కూడా రాయండి. మీరు రాయండి. లెట్ యు రైట్ యువర్ ఓన్ డైరీ ఫస్ట్. Later you can imagine how that the physicic also wrote in his diary about his achievements. Small 5 or 6 lines. This is minor discourse. And next again we have a chance of getting a news report. News report kuda vache avakasham undi. This is also major discourse. Major discourse lo news report kuda vache avakasham. News report. News report anagane what is the news report? You while reading a newspaper, you come across many reports of theft or any scam and what is happening, accidents and all these. You might have come across some of the reports in the newspaper చదువుతుంటే ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేటట్టు నా న్యూస్ ఏవైతున్నా అన్ని కూడా రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా రిపోర్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్. Collecting the information is more important. Andane while writing any news report, first you collect the information. Collecting information. Full of accident where some mishap happened. So there you go, reporter goes there and collects the information. What time it happened, time and date, and what happened at the time, injury, what happened, and how many people injured, what accident like that, where they taken where have they taken, how many survived, so who is investigating the case? First roughly they write all these things, they gather the information, how this kind of accident happened and what were going on the way, road lo eve potunayi, ఏ vehicles వెళ్తున్నాయి, and what is the mistake, a mistake em jarigi untundi, then the reporters తీసుకుంటారు.
Later, they write a big report on this. So one man was going on Sri Shailam highway on his bike, motorbike. So he was a school teacher working somewhere. That time was on high speed, and in the opposite side, there's a truck coming on the way. Truck negligently watching that mobile phone, and he was driving. This time he could not see this uh, motorbike on the corner, and that van struck this motorbike, and the man slipped away and fall down, and he got injured. That time he was not having any helmet like this. Suddenly, passers-by looked at this, and they took him to the nearest hospital, an otologist. They joined him. Doctors reported that his condition is stable. We write all this. Police is investigating the case. Ramnagar police station is investigating the case. Ramnagar police case investigate. So like this, we also try to write uh, what you call it. It is a news report. దీంట్లో నీకు basic దాంట్లో news report ఏం రావచ్చుంటే this report of news Nick visited your town, and there he talked in a motivational speech. School children, around 500 school children gathered there, and he gave a wonderful speech. When you go to the ranges are made by Raskar, which place, which locality this is there, who is organizing this, and why this Nick Vizisik is speaking on this, on what topic he is speaking. And also the speaker also not having some kind of physically normalities లేని వ్యక్తి కాబట్టి disabled person ఎట్లా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా మొత్తం గ్యాదర్ చేసేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ డాక్టర్ మహబూబ్ నగర్ డేట్ రాసేసి a man by birth has no limbs. He spoke attractively the hundreds of crowds in the junior college grounds. Evening 5 p.m. So the school students from all corners of the district has participated in this motivational speeches. Among them, Nick Vizisik, a person born with as a torso, spoke and attracted the whole crowd. Whole crowd cheered him. That time, nearly 10,000 spectators were watching this program. It's a fantastic program to watch. Even the elders watching that program also appreciated and congratulated Nick Vizisik for his success in his life. This speech has made the minds of the young to achieve something in their life. So like that, we also write a kind of discourse by using nearly 100 or 150 words. Like this, many things we can do from this. But students may not lesson first lesson and how Nick Vizisik జీవితం గురించి ఉండేటటువంటి ఆ లెసన్ బాగా చదవండి. Let you read first. Again, you mark the new words అన్ని కూడా మార్క్ చేసేసి
వాటి గురించి జస్ట్ from the dictionary or the situations తోన dictionary ద్వారా కన్వర్ట్ కొన్ని అర్థాలు తెలుసుకోవాలి. Later you read twice or thrice, then you come to know the essence of the text. అప్పుడు టెక్స్ట్ లో ఉండేటటువంటి ఎసెన్స్ అంతా మీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఏదైతే తెలుస్తుందో లెసన్ అర్థం చేసుకునేటటువంటి అవకాశం మీకు దొరుకుతుంది. లెసన్ బాగా అర్థం చేసుకోవడమే కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్. కాబట్టి కాంప్రిహెన్షన్ లో మీరు చేయాల్సినటువంటివి చేస్తూ డిస్కోర్సెస్ కూడా రాగలగాలి, కాంప్రిహెన్షన్ లో చేయాలి. కాబట్టి ఇవి పాటిస్తారని చెప్పి అనుకుంటూ నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఉండేటటువంటి అంశాలు మీకు నెక్స్ట్ టీచర్స్ అన్ని చెప్తారు. కాకపోతే చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ మీరు చదవాలి. ఫస్ట్ యూ రీడ్ దిస్. రీడింగ్ ఓన్లీ కనెక్ట్ యూ టు నో ద ఇన్ఫర్మేషన్, నో ద లాంగ్వేజ్, అక్వైర్ ద లాంగ్వేజ్. కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఐఎమ్ giving you so much of information on the Nick Vujicic story, profile tag. Let you make a profile. Autobiography lo profile, linear profile tag. What achievements he did and what was his ambition and where he born and who were his parents. And what is his final goal and ambitions. So like that you prepare a profile of this personality. The part Sudha Chandran, Alan Keller, the Stephen Hawking, we have profiles for that chat. Where did they go? And in which year they born? And what were their qualifications? What were his parents' names of the parents, and which college they went, and where they studied, and what courses they have taken while in their graduation courses. So like that you did awards and rewards. And still if they want to achieve something in their life, you write achievements in their life. So like that you make profiles. When you profile చేయొచ్చు, డైరీ ఎంట్రీ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ మీకు అనేక రకాలైనటువంటి ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు, లేదంటే కాన్వర్జేషన్ చేయొచ్చు. ఇవే డిస్కోర్స్. లాంగ్వేజ్ రావాలంటే ఇవి చేయగలిగితే then you come to know all these things. కన్వర్జేషన్ అనగానే మాట్లాడగలుగుతారు, యూ కెన్ స్పీక్ విత్ అదర్స్. ఇంటర్వ్యూ అనగానే వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం, లేకపోతే ఎవరైనా పరిణతి చెందిన వాళ్ళు, లేకపోతే బాగా మంచి విజయాన్ని సాధించినటువంటి వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా చేస్తాం, హౌ యూ టేక్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ దెమ్. సో దీస్ థింగ్స్ హెల్ప్ యూ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్. అందుకనే మనకి ఇవన్నీ పెట్టారు. ఇంకా లెసన్ చదివి అర్థం చేసుకుంటాం అంటే సరిపోదు. లెసన్తో పాటుగా మనం ఈ డిస్కోర్సెస్ రాయాలి, పేపర్స్లో న్యూస్ రిపోర్ట్ రాయాలి, డైరీ ఎంట్రీ రాయాలి, నోటీస్ రాయాలి, ప్రొఫైల్ తయారు చేయండి. ఇవన్నీ చేయగలిగేటంటేనే అప్పుడు మనకు లాంగ్వేజ్ వచ్చినట్టు. అదర్వైజ్ నేను కాలేజ్ చదవగలుగుతా సార్, నా దాంట్లో అర్థం చేసుకోగలుగుతా అంటే సరిపోదు. దట్స్ నాట్ ఎనఫ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ది లాంగ్వేజ్, అక్వైరింగ్ ది లాంగ్వేజ్. ఫర్ అక్వైరింగ్ ది లాంగ్వేజ్ వీ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. Then only we get a good command over the language. Language లో మంచి కమాండ్ వస్తుంది అనడానికి ఈ ఉదాహరణలు మంచి స్టోరీస్ కూడా ఉంటాయి. There are some morals in the stories. వాటిని కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడే లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ జరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ a learning language. Okay, boys and girls, Ganesh, right? Okay. 10 minutes time is there. During that time we can go for another lesson. ఇంకొక లెసన్ కూడా ఉంది మీకు, దాంట్లో చెప్తున్నాం. దాంట్లో నెక్స్ట్ ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేటువంటిది ఉంది. నెక్స్ట్ లెసన్ రీడింగ్ వీలో ఐ విల్ డూ ఇట్ 4 సో దిస్ ఇస్ I will do it in front of the lesson. See, and open your books. I will do it. Reading Philo. Reading Philo. You have. I will do it. I will do it is from
this is also Sudhamurti రాసినటువంటిది. ఎవరి గురించి రాసింది? ఆర్ నారాయణమూర్తి. నారాయణమూర్తి గురించి రాసినటువంటి స్టోరీ ఇదంతా కూడా. నాగవరపు రామ్మోహన్ నారాయణమూర్తి, ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి. నారాయణమూర్తి అనగానే మీకు ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి ఎవరు? ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి చాలా న్యూస్ పేపర్స్ అక్కడ చూసింటారు. ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండర్. ఇన్ఫోసిస్ అనేటటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇండియాలో, ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండర్ ఆర్ఎన్ నారాయణమూర్తి కదా. ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి, ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి, ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి. ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి గురించి ఐ విల్ డూ ఇట్, ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేటువంటి లెసన్ ఎవరు రాశారంటే సుధామూర్తి. ఈయన వైఫే రాశారు, ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు వైఫ్. షీ రోడ్ దిస్ ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేటువంటి. దీంట్లో ఉన్న అంశాలు ఏంటంటే ద ఎలిమెంట్స్ టు హ్యావ్ దిస్ లెసన్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద మోటివేషనల్ లెసన్. మనకు కూడా మంచి ఇన్స్పైరింగ్ లెసన్. ఐ విల్ డూ ఇట్ లో ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి వాజ్ గుడ్ ఎట్ స్టడీస్. చాలా చక్కగా చదివాడు. ఫిజిక్స్ అంటే అతనికి చాలా ఇష్టము. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉన్నప్పుడు when he was a child he used to clear the doubts of his seniors యొక్క డౌట్స్ కూడా తీర్చేవాడు. మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ ఎవరు ఏది అడిగినా చెప్పేటటువంటి ఇది ఉండేది. అట్లాంటి ఇది ఉన్నప్పుడు అతను ఐఐటి పరీక్ష రాశాడు అందరితో పాటు. ఈ రోట్ ఐఐటి ఎగ్జామ్, మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ఎగ్జామ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మన కంట్రీలో మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ గా అనుకుంటాం ఐఐటి, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అందులో చదవడమే ఒక డ్రీమ్ అనుకుంటాం. దానికి రాస్తే అతనికి సీట్ వచ్చేసింది చెన్నై వెళ్ళడానికి. చెన్నైలో ఉండే ఐఐటిలో సీట్ వచ్చేసింది. when he got seat and he went and asked his father వెళ్ళి అడిగాడు, father I want to go to IIT, there I got a seat. Father felt happy, but he said, and he told his helpless condition, and a helpless condition చెప్పాడు. Murthy, so you know my economic condition is very low. I'm a school teacher. I get less salary. With this salary, I can make you read, but I can marry all these children. But I cannot spend the whole amount on your education. నాకు వచ్చేటటువంటి అంతా కూడా నీ చదువు కోసం నేను ఖర్చు పెట్టలేను. అవల్ చదువుని, you can continue your studies, but I can't afford to send you IITs. ఐఐటి పంపేటటువంటి శక్తి నాకు లేదని చెప్పాడు. That time he felt nervous. ఒకసేపు నర్వస్ ఫీల్ అయ్యాడు. Though he come out of that depression, and all his friends went to IIT and he send off. అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు సెండ్ ఆఫ్ చేశాడు. చాలా విచారంగా చేసి వచ్చాక he joined in local college. మైసూర్లో ఉండే ఒక లోకల్ కాలేజీలోనే జాయిన్ అయ్యి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాడు. ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాక అతని యొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ డెవలప్మెంట్ లో సో ఈ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. ద ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మొట్టమొదటిగా ఇండియాలో ఇతనే అందులో అడుగుపెట్టి సో ఈ స్టార్టెడ్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ మొదలుపెట్టారు. ఇన్ఫోసిస్ తెలుసుగా, ఇన్ఫోసిస్ లో చాలా మంది ఐఐటి పిల్లలు, కానీ ఐఐటిలో చదవలేదు కానీ ఐఐటి వాళ్ళు తన దగ్గరకు వచ్చి ఉద్యోగం తెచ్చుకునే అవకాశం చేసుకుంటారు. గొప్పవాడు. ఐ విల్ డూ ఇట్. సో దట్ షోస్ హిస్ ఫోమ్నెస్. నేను చేస్తానన్న ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, schools are not that schools make you better, that not the school only make you, apart from your personality, your attitude only takes you further. The attitude in ముందరికి తీసుకెళ్తుందనడానికి ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేటువంటి ఆర్ నారాయణమూర్తి స్టోరీ కూడా మీకు తెలుస్తుంది. When his classmates were leaving to Madras, Chennai,
At time he felt nervous in the railway station. He became silent. All were talking about their futures, all his friends. So he heartfully he said goodbye and looked them for the future life. అందరిని పంపించి తన లైఫ్ గురించి తను ఆలోచించుకొని సరే ఫోన్లే అది లేకపోయినా పర్వాలేదని లోకల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి సో ఈ గాట్ సక్సెస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. ఐఐటీలో చదివిన విద్యార్థులంతా ఇంత సక్సెస్ పొందలేదు, అంతకన్నా ఎక్కువ సక్సెస్ నారాయణమూర్తి గారు పొందారు. అదే దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద రీడింగ్ సి లో ఉండేటటువంటి అంతా కూడా ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేటటువంటి స్టోరీ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి. నాగవరపు ఎన్ఆర్, దిస్ ఇస్ నాగవరరావు రామారావు నారాయణమూర్తి. నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి ఈస్ ద present day is alive. ఇంకా బతికే ఉన్నాడు. Still they are giving something to the society. Even in the crucial periods of this corona and all this company also charitably gave a lot to our country, and they are giving service in the field of software మంచి సర్వీసెస్, మంచి నాణ్యత ఉన్న కంపెనీగా ప్రపంచంలో గుర్తింపు పొందినటువంటి వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నైజ్డ్ establishment in our country. But this kind of things you have to read. మీరు కూడా చదివేసేసి అందులో ఉండేటటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మీకు పొందాలి. ఇందులో ఇక్కడ వన్ వర్డ్ యూనిట్ దాంతోపాటు వన్ వర్డ్ లో వచ్చేటటువంటి ఇది కొన్ని ఇక్కడ మీకు పేజ్ నెంబర్ 29 లో ఇచ్చారు. సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు. అంటే పెద్ద వాక్యంగా రాసే బదులు ఒకటే పదంతో ఉభయచరము అని ఉందనుకోండి. ఉభయచరం అంటే భూమి పైన అంత రాకుండా ఉభయచరం అనేది మనకు అర్థమైంది. దట్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ టెల్స్ us this is the amphibian. It can live on earth and also in water. But we are not giving amphibian అనే బదులు ram అంత రాకుండా amphibian only day. That kind of words are one word substitutes. One word substitutes for fatalist means a person who believes in fate. నా కర్మ, నా ఇది, నా వంతు అని నమ్ముతూ ఉంటారు. దాన్ని ఫ్యాటలిస్ట్ అంటారు. ఫ్యాటలిస్ట్ బ్లేమ్స్ ఇస్ ఫెయిల్యూర్స్. తనకు ఫెయిల్యూర్స్ ఎందుకు వచ్చాయని చెప్పి ఎప్పుడు తన గురించి తను అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఫ్యాటల్ నా కర్మ ఇంతే, నా నొసటి ఇంతే రాసి ఉంది, కాకపోతే నాకే వంతులు ఇంతే ఉంది అనుకుంటాడు. దాని వల్ల ఇంగ్లీష్ లో వి కాల్ దెమ్ ఫ్యాటలిస్ట్. Centenarian, a person who is above 100 years. Centenarians. People live above 100 years. There we call them centenarians. Omnipresent. Omnipresent means one who is present everywhere. Sarvantaryami antaru. Omnipresent. Bhagavantudu sarvantaryami అని నమ్ముతాం. అంతటా ఉన్నాడు అనుకుంటాం. And omnipresent. God is omnipresent. What is not only in some places. So every place they is a spread mercenary, a person who can do anything for money. డబ్బు కోసం ఏ పనైనా చేసేవాళ్ళని mercenary. Misogynist, one who hates man. Misogynist means the person who hates woman. స్త్రీ ద్వేషం, స్త్రీలను ద్వేషించే వాళ్ళను misogynist. Monogamy, a practice of having one wife or husband. ఒక భర్త లేకపోతే ఒక భార్య ఉండటమే this monogamy. Autobiography, you know it, autobiography. A life history written by oneself. Biography అంటేనేమో జీవిత చరిత్ర. ఇదేమో స్వతహాగా ఉండేటటువంటి జీవిత చరిత్రలంతా కూడా స్వతహాగా తన జీవిత చరిత్ర ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు. మహాత్మా గాంధీ ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే మహాత్మా గాంధీ తనే రాసుకున్నాడు ఆటోబయోగ్రఫీ. That is autobiography. So biography means a life history written by someone else. Someone wrote the biography of ఇంకొకరు. అబ్దుల్ కలాం గురించి మనం రాయొచ్చు. That is biography. Well, అబ్దుల్ కలాం గురించి అబ్దుల్ కలాం రాసి that is autobiography. Honorary, position for which no salary is paid. Honorary అంటే సాలరీ లేకుండా, ఉద్యోగం డబ్బులు లేకుండా, లేకపోతే నిర్ణీతమైనటువంటిది లేకుండా హానరరీగా పనిచేయడం అన్న. హానరరీ ఈ వర్క్ ఇన్ ది స్కూల్ యాజ్ హానరరీ మీన్స్ జీతభత్యాలు లేకుండా తనే వచ్చి హానరరీగా పనిచేస్తాడు.
Ambiguous. A sentence whose meaning is unclear. Ambiguous means if that sentence doesn't give you the clear meaning, that is ambiguous. Ambiguous means ambiguous means అర్థం కాకుండా ఉండడం లేకపోతే ఈ రెండు రకాల మూడు రకాల ఇంక వేరే రకాల అర్థాలు ఇవ్వడం ambiguous. Unclear. Inimitable. That which cannot be imitated. Imitate అంటే కొన్ని మనం ఇమిటేట్ చేయగలుగుతాం. ఇమిటేట్ చేయలేని వాటి ఇమిటేట్ అంటే అనుకరణ. థియస్ట్, వన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్. భగవంతుడి పైన నమ్మకం ఉంచేవాడిని థియస్ట్. స్పెండ్థ్రిఫ్ట్ మీన్స్ వన్ హూ స్పెండ్స్ టూ మచ్. ఎక్కువ డబ్బులు వృధా చేసే వాళ్ళను, డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళని స్పెండ్థ్రిఫ్ట్ అంటారు. Teetotaler means one who abstains from taking alcohol. One who abstains from taking alcohol. Alcohol తీసుకోకుండా ఉండే వాళ్ళని that's teetotalers. ఈ రకంగా we call it one word substitutes. One word substitute ఎక్కడన్నా దొరికితే మీరు ఒక నోట్బుక్ రాసుకోండి. which you write feminist, taste ఇట్లాంటివన్నీ పదాలు వస్తుంటాయి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు దాన్ని రాస్తుంటే then it is easy to use in your day-to-day language. Day-to-day language లో కూడా ఈజీగా వాడే అవకాశం వస్తుంది. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, again I am telling you, please every day open your English reader. ప్రతిరోజు మీరు ఇంగ్లీష్ రీడర్ ఓపెన్ చేసి చదవండి. Please read a few pages, then you write some question answers and discourses. That kind of practice would make you go further. Okay, with this I take leave from you. Goodbye. Thank you all. See you in the next class. Thank you. Thank you, children. Goodbye.